Yenara sasini, elabodi maye, mojana na numshebunya nito maye. Nezumini mususu, seyebe biasosu, injoja subutu kani nyakasebe kuminya, edi emre mutamaye nasasu mutatumse, omanu sebeyeyo. Seriyo, eya seta ose, oma fo branetre, oma no seriyo, eya seta ose, oma fo branetre. Ene se oye Ghana ni a efe a abeto ho obroni se slogan asese edi ahim our social media eso ane emiamia ahoro bebre ene se fix the country na ene medemano to fix the country no emu na me no akasa ewo nyamesam ekwanso ewo saasemi asese edi ahim ewo yemaimu omo a ekasa fix the country Ghana no Oma sama omo kanyina ne se amanyofo ne titru ene aban a wo so sese ye no onhwe na onye niema yie isan se emse ahokyere a ebroso na sese no ekoso ewo oman Ghana mu azembisa ene se sa asem we ya omo ka no eye no kre anase enye no kre na sade bre nyina eya meka no ye de partisan politics akata yeni ewo Ghana me kire party amanyosam me ye MPP ne den me ye NDC ne den ana ye de te ye man Ghana mu enti asamwa eye nokore pa da ho na ye ka se nipa no so okwa asore mpo te se den eye asore pani eye sofo ade se den ewa asore a onya ade MPP anase NDC spectacle ade hye nani se pa nokore ede nokore yenka bi ewo Ghana awreho pa enti ene me nkoma me ne edi no wo a wogi wo hutum se wo ye kristoni me chiao ewo awrade din mu wo a wogi wo hutum se wo ye kramoni me chiao ewo wosom a wo mu ena ebinum nso asore sei te se Avram Ben Moshe ne nkrofo se wo mo nhyeda anyi ntum se ye kristosom o se ye nkramosom o religion say ewiase enti omo nso kasa na omo asama omo kan kodu ba bi mpo a uhu de omo kan de akosie se omo gi nyame di o se omo nyi nyame ni o omo bi kasa na wakasa de akosi se onye nyankopon eni omo bi kasa na wakasa se nyame de amegini di ni masore na mese menko ene ade heye confused corner. It looks as if say emrante ne maba obibre no etietie sa enkrofoi enti ama enipa bebre so are confused sa for no so in your confusion I greet you na eku aya boso nyina ne kan ho bomu a ye ne aye wo yen e wo Ghana ya maame ne ye papa nom eye Ghana for no ye ho asam na ye kan say fix the country eno kre sa ne ma bi enkoyie e wo man ni mu ana media megitum se enema bi enkoyie na ansa na masemi beko awiye no mebo asem baako mienu miensa memedi mani ahu awo ye man Ghana ma me hunu se etwasa aban efixe na de interesting ewa asemi mu ni se ebra enkrofo eka se fix the country no ma hunu actress bi mpo a wabetena social media so a waka se there is nothing to fix.
bibia ni ho twa se aban affects bibia awie omana yetimu no saa na akwakoye o na obi haw enye obi haw eniema biara a enkoye wo man ni mu no na ebinom wakasa yemfix no na yenya onipa dasani a party asem enti oba be jono be kase bibia ni ho twa se fix bibia ni ho twa se fix anje se Ghana no se no ye wie bibia ye bibia kama afa se utie aban empanimfo no bi nso so a omukra ebinom de abufuo na eba be hia saa asemiye say enkrofo se fix the country no aban mu nipa binom ani party MPP party for ni bi no e di abufuo na be hia saa de kwan na enye wa saa na mpanimfo eka sabe empraduasa yese osia tu ama ejre ene waban ewoso waban edi tumi enti ma obi enkasa emfa niema enkoyie ewo man mu ho enti ebra emrante de maba wonu binu asore se fix the country no aban mu mpanimfo no bi eba omonso abeje so se fix yourself ane me a migina ha ya me no ekasa de mienu ni nyina migitum say young Ghana for as individuals no etwa say ye fix ourselves na enye ourselves enkwara a ye fix but aban so etwa say of fix enema eye aban eni twa say of fix sa mienu na makabo mu a ene me no adidi enkomo na me yusu twerokronkron eye bible na me de akasa kire me ene wo say ye Ghana foi. Fix the country, I no crack. Fix yourself, and so I no crack. Uyi mienu no, uyi baku free mu a enye ye. Na de di ka no, mama yenko yen say ye individuals eso. E true say twa say fix ye ho ana. Ai. E twa say fix ye ho. Ezanza ye ne a ene yete a ye tra mu no. Ochena yenya ne bekwa kodi aban mu. Tisi ya fixe ya ho ampara ye beko aban mu no ye purged people ye nkrofo ya purge ye ho and see a bunch of purged people in government ebeboa ama oman no atumi atumpon enti say aban nkrofo binum ka say yem fixe ourselves me no omo eya adwen Nemom, me no omo nya adwen sasero musika no wabufuo so ene ade as if said that Ghana no eye aban dia. Ghana enye MPP dia o. Ana Ghana enye NDC dia. Etwa so obia tsasam na se yie papa. Enti anya ye preach no se e base e beka ensam no bi. Na ebinim sore sabe yi woni anum na munya kasa na ya na mo hokra mesre. Esanse ya na mo adwen ye mo se political power no se onyame dom na se monsa ka na bre oman no na ababeye modwapade. Shame on all of us. Se ade e fa no politics no mpo no se yenim adekode. Medafo a wutie me. Etwa se fix ye ho as individuals. Na uye Kristoni a ma mentwa adwe nyina Philippians chapter 2 verse 12. Ehona na Paul say se me paraphrase a wase adofonom enye ebra me wo mo nchen enko a o demom ebra me ni mo nchen no nsuso ebi sa mo biara emfa suro ane ahopopo enye ne nkwaje ho adwuma enwie odofo se Ghana fo nyina beji atum na ya fixe ye ho ya ye ho aduro asakra ya dwen pa adwen sabe adwen papa e de amayane aye ho ani ye nua nipa ani onipa biara enkanye no ene se MPPO NDCO eba aban mu a na enema na agye agui ebiza mekai sabra na NDC e wo so no sa fix the economy no ye president what is say a na Akufo-Addo hono kan sa abrofo no e kire o mampani dada Mahama sasa economy no say enkoyi a you should fix it
One say a koba ya and then crofon so catch the MPP so almost fix no. MPP for be no more no mbo fusade no bi akokasa. Itiani ankasa na yem fixe yem ho. Enti say ko aban mu nso a the same group of people no almost enye wadwe so be fix wo mo ho no e na akwa akohia and therefore they are unable to fix the country. Medafo a wutia men. Enye bra obi gina wo sonko. Sa wonim de wo ya, wo ye Kristo ni na wonim de wo ya. Na se se man ko wiade a, enye se obi gina ho nti na wo wiade. Ba wonyame a wo gino die no enti no. Adiwia no ankasa a waka kire wo se enye no. Wo bo wo homode se wo betwe ho afiri ho. Na se obi gina ho no mo a wonye. Na obi firi ho no se wo beye de a. Ane na de wo ye no. Na wo ye no okwan benso. Greek kasa a wo de tro Bible no. Ewa kasa bi wo no me de se Greek for efra Alexezua e kire vain glory animonyam hunu pe ade a ye ya eye enhwehwe animu ade yo so obi behu yen na wakamfo yen obi behu yen ti na ye bibi yamfa we mu oman Ghana mai a onyame akyeye ade biara atwa so de kyeyen mineral resources biara atwa so oman agina so ade develop biara oduma nkoma ade bi akyeyen e wo Ghana fo tumi ko suku esua ade ehu ade ma ne yie enti problem no so enye education ane brofo a ye ka ye wo Ghana for scholars bebre omo aye first degree awie bebre kwa woni aye wo masters bebre ena ye Ghana for enso sa natural resources ye onyankopon de amaye de ye hu a ye trend ne se MPP e wo so a na NDC for tramu ye ne wo ho ankebese ye ne wo ho ankebese onyame boa ne so no NDC no ba besi so pa na adane the same thing ena omo beye na MPP for so e tramu na chese ye ne ankasa ya ye encrophobia we just take ourselves and laugh ye nunu ye ho na yesre ye nye serious say be build your mind if you say so wo dan won sa wo hwe Ghana presidents ahodo a wo mo aba one na educated omo hwan e na educated hwe say aban a wo so hwe nipa a wo mu dodo ahe na educated na no kra ampa sampani ka to ho say wo suku nyansa na sabe say wo efie nyansa say suku kwane brofo a obi kane na sefo no enya no ane ye friend say sabe mpraduasa nyansa a ye di bu oman na awreho e wo ye man Ghana mu yie papa ehwe enano asamse de bia ekoso me madafo broni bi edi nkobo na wasere asere no obi a no bisa me say dan na ade we die se broni de won to sabe ye na to sabe ndi meme ena me no nkomo ndi me to sabe sa ade we die sabe nyense wo mu no ensen ade asam no oka galamsey ya efri se ye mampani akufo adoba ye waye na dwen so obekun akwa ase sika wo ho bebre na nso so ye ne ati akire ene wo mo aban no atumi no se galamsey kon no enkosi aga and still we are spending monies on fighting galamsey. What kind of people are we? What trust dwene ho a wonti ase odofo a wutie me galamsey no aye be kono meka no na Akufo Addo wo se ne presidency no mpo ne mampani a wo ye no ene twa se ebo no enam se okọ galamsey ntidi a ene nka obeye sa ade no akosi se aye ka se no akosi sen MPP atumi akọ galamsey ekono ana enye yie esanse ye nia na se omo MPP for no nye ready se on be fix wo mo ho. Fix yourselves now, as a government, fix the country, no, also a problem with you as individuals in the MPP, no, I didn't tell fix them home. The Americans are say, you open secret that honor say, galamsey no, say MPP penning for bebre and a AAB. Some of the catch them say as a NDC for Kahoni Adiano. Say concept and nipa bebre and tiase. And say me or software make say no.
Ukasa kodu baby no hu sasam a wo ka no kotia MPP say pa wa say wo ye NDC ni ya memetie ye NDC ka so obi ye NDC na just wo MDC for card me nyamsam na meka na nokore na meka kire wo no ye de nokore na ebu oman ye de nokore na de yade truth of the matter no ene say ye MPP aban na wo so say ya na obofo ene de ne nam egu apaso political power no MPP for nsam ne hye enti obi a wo ye objective bia sa wo kasam enne efa Ghana empuntu ho a wo be direct wo nsam no more e de akọ MPP for so but when you are asking me some nsam machi nkonkwa ka Mahama ni NDC asam na wo ka no enti ase anim NDC for ani Mahama e wo so no so wo mo niam a wo mo ye no na eso Ghana for ani anke to aba no enke anto ama MPP enti se ne eniema nkoye wo aban mu ne ekoka na ka kire se NDC breso a sabe mpreduasa bia obi a wanko school no na abinya no adada no e wo sa de we sei mu ani wo mo resort wo mo ko school de na so wo mo resort to intellectual dishonesty onimpa chief say wonim de enso wo say de se e ka Ghana development ho asam eniema ye be the present ya wo se me sa machin kwaka NDC for asam say NDC ayedan ana Mahama ayedan do mo ye kusa anyenti no e de abesha MPP nsa enti sa argument no ya nkrofo enyaye ene sa nkrofo nso ka say asofo emeka politics ho asam no mimisi mi di sa de nanim na enche mo behunu sa asofo bebre be sore yen sore ema MPP ene yen sore ma NDC ye be sore e de ama oman Ghana izan sa niam na ekoso no time papa galamse enne ye tu asoyafo omo ye nuanom ye papanom ye kununom ene ade ene ye tu omu akogu enwuram sade ye bibia ma kona wo mo ekono enwuram wona asoyafo no ekono ye betua omo ka ye sika betua omo ka o menua ade a madam Fubroni no osre yen e wo honini o ye de sika betua sa asoyafo no ka because special duties ene omo kono na samoko na mokoto enkrofo excavators ya who succeeded in driving away the people no a omo essay enso ni ade no a na nipa da sani under instruction atumi ahwe petrol se diesel ade agu excavator baako ebo menu a wutemi se wonimu a ekwa ebi bro tete sika no ebi ebro bese 5 billion ebi a 10 billion depending on the size of the excavators ni atutu petrol na se diesel de agu excavator no ho na ya hye no dwobe awurade na ede be ni papa ene yen Ghana for ene abibifo what is wrong with us enti excavator ni boarding din we say now ni wura no hunu sade a wo ye no nyanu ohu so yafo aba wadwane no adenti na ye impound sa excavators no yantwe emfa nkogu baabi na kire yanton enye sika ni yamfa mwa o man no yanti sabe mpreduas nti asem wei akola class 1 ni kura no sa wo de say excavator ni yanhye no ene sa aban impound na won ton wo de 2 series ya won ton no 1 cedi still and the income bebre aban no amode aye bibi no apa ejato excavator mu na wahye no sade ye ne nkwala na ne jese me huru se ya hye no jese aban air fight galamse na jese me amete sabe manko school ede be enipa ene yen odofo awutie me ye ni mamamu obu obroni democracy no ode aba no aye mu binum akoko investors ni ade awi a ye se ye politicians ni e ba be ye sa ade no boma Africans ani Ghana for yan yintum se sa democracy ye nim yo Ghana ni anasa Ghanaian politician no adopted democracy only to suck the blood out of the people full stop to take undue advantage of the people and ya no kra so wo nim democracy bia yesa democracy enka edi mpuntuo ebre amaman no ye de abeda ni musuo edi amayen shame on us so utumi ko hye nwuram na excavator bi kro beto de na brand new ade ne boden dinti ete sent ni para ye bone wakwa akoto ade no a ene monyi na meye oman no dia na oman no nton ni enya sika mfantua sojafo no akra no a ye do mkogu enwuram no
na ya pa eja ato excavator mu na ya hye no asem we ye ka ne sen na obi catch us fix the nation na aka chance onko fix no ho aban na asoma soja fo mo ko soja fo no enye wo mo pen no mo de yesa instructions e de ma wo mo no mo di sa adwuma no enti we no wa na ntwan no onko ye individual ban e no onko stop the soldiers enye aban enti aban am fix the country no ba fix the yen abusuafo mo magana fo asonte ye se until such a time e be ye genuine ne sikani bre boni be free ani abra bom ne ye ma politics e me ye te se tumi no e ba be die ho ne nya undue advantage over the other citizens e wo omani mu ne ya fire kwanso aye de pese ye unfortunately that is the way I see your politicians e wo Ghana ha tumi no wo mo pekeke wonya kwan ade aye na ade bia o peso ye se ye papa o se ye boni o dwene asem we hu kwachiri excavators pa MPP aban moma ya shiri wo nwura mu no ma ye disappointed e wo mumu papa medofo a wutie me sa wo kenkan wo ye kristoni na wutie me a ye ka we yi a na kristofo binumo me amesum mu Church of Christ fo binumo wo boa MPP as NDC na dignity onya hu sa de America no ekotia NDC na MPP say pa no asare na say preach gospel unim gospel preacher I want to preach bi won't preach gospel no bi now so you Christian and a man your politics any idea won't mean stop my no cry because me Ghana ni Yankopon nim de nti o ma ye wo me to Ghana nya twomno doso dodo eni bre bone no doso dodo sika ni bre adoso wo ya bra bomu dodo yenka no kre ye sori tete asori dem enso yenka no kre asofo de niema bubu ye komu tuntum fita na asofo ye boa yenka no kre ene ye ti o mani mu ene o man no say fix the country avena wudwane say e de ben na fix yourself no enkuru ye nyina me ameka say je me fix me ho now so fix ho na za mpase ye nyina tumi afix ye ho a ene nka ban betumi afix o man yin so wa ye kristoni no ya ye kan say mo ya na wudwane no Acts chapter 2 verse 40 Acts chapter 2 verse 40 Ebre di kan kra no a Christianity e be wiase no na Peter preach here on the day of Pentecost no was say na what the ensemble edi woni adanse na wotu won for say moma wanyemu mfiri enema abusua enkontonche mu Acts chapter 2 verse 40 and with many other words did he testify and exhorting saying save yourselves from this untoward generation. Save yourself from this untoward generation. Wonna brofumu pa ne mrantia aba brofumu no. Ase no say fix yourself. Say unimo. Acts 2 verse 40. Fix yourself. Ena sha hono. Etinka Christopher ene ye claim say ye Christopher na Ghana ye Christopher my Ghana ye Christopher my. Ye Christopher my mpo ene yetimi. A Christopher man ye timu a asofo nka no kore. A Christopher man ye timu ankrofo sori am say Yankopon adi fo ne utimi say politician ene wote ho no. Politician or ye politics or ye the bidding for the political party or asimi odi for. Na asofo wo Orthodox churches mu asabe enko mo ko school akakraka ne ade omberi nyina no wo mo boa ye nka no kore. Eno na ama mrante ne maba wo bebre enne wo mo ya pa ba e wo Kristosom ho. Na mo mrante ne maba wo men kan say Kristosom there is nothing wrong with Kristosom. Bibie ne ho no mo a e wrong with Christianity ho. Ye nipa no ne afa kwa bi so na yes Christianity the Bible e kwanso Kristosom no wo kasa tia enye yie da isan say Bible kwanso Kristosom e develop o man metesa ya panic in the Japan television na religion is impeding the development or the progress of the nation masa wo boa panic in the Japan religion papa bia ni ho impede progress and now so say development of any nation. Mama yanka wo mo a yade na wonye ne yie no ho asem na nya de no na obeka cham say Christianity yade bone Christianity nya de bone da na boni de Bible ba na ode ba na ode abeda da boni de Bible ba obeda da woni abere a wo ko ode tinapa ba de ne owo we boni de democracy ba nya na nso makwaji atumi
question ne say na democracy na enye anase nipa o man mu no ene enye ono broni no practicing democracy e woni man mu ho no de develop ne man yenye koso mu se e ba abeye no ya nye ne yie na yenye ne yie enti no ena de no eseye enti you are no africa so so ho na emfo no nkoka abususam Abraham ban mu share ne nkrofo common sense family ne de ba free mind de ba no ya mo ye ntoato abrante twene Jonas asahwan de e kan wa asore de emfaso obi ene so ne ade no masa wasa ma wo kan no o make sense e wo politics and some ekoso wo man mu ye nyina ya so ma ye kan bie masa wo kan Christosom ho asam aka ne ye sa wo se nya brem na be ne ye mienhwe because me challenge ne say e nipa no aba Christosom no e na wo practice ade ne ye e na wo nsan no wo mo twa se kasa tia wo na nyi osom no ne twa se kasa ditia enti sa wo se nipa no sense osom no na enya me se wo pa bra na be practice Christianity say the Bible no e kan na hwe say result no say na nka be ye odofo a wo tia me enti moma wonyim mfiri enama busuan kontonchi mu Christosom papa asaba wakano no tinka Kristo ni di bone a otie nyame asem ya yaka yanka obegyan no aye enam say ye di bone a yenya yinti no ena aye te se Christosom na enye Christosom na enye medofo wotie me biara wotie me bia fato chirim wo so na kasa tia Christosom ni ade na osofo bi ye so osofo bi ena ye sa Christosom no enye osofo no dia muna mo sori ana mo de mo abrabo nyina ahya asofo nsa no kure Christianity entichi sa oba ni kuru timpa wo mu no osofo en asmo ka en wotie sofo nzo yo nipa atesa wa enti eyeye ni ankasa ye violation awo Christosom a Bible dia to ode amaye no eno na create problem dia amaye but let me tell obi biara wo teme na dey say masa anasa maame ababawa wontumi nkasa ntia no kure Christosom da isan say enye hwe eye me no mienu ene twa say sakra ya dwen no kure Christosom Matthew 5:13 enka nkyere ye say monne asase so nkyene na sa nkyene yira ne da enye mahwe bio agiso ohwiegu ama nipa etietia so enye say wo Matthew 5:13 no ene ne 14 enti sa mi feli sa meya nkyene na me de no anadi na ye hwie mi gu fam na nipa tietia me so a eye de ode nkyene ba wiase no ene waye bone ana me a etwa se me handle nkyene no ena ma handle ne ye ya se Christosom ya makwan mankrofo de azani nkontompo apamieti the African continent a Ghana edimu ntuntuman krofo ati Ghana muso me ya difo ne ade nyina obi onim Bible ye bia msa enye no kra eya azani nkontompo fa kwam bone so gin krofo sikadi more politicians no abonefo some wo mutirimu nti no muji san krofo yachi occultism azani tricks nso ana krofo eye ye dede ne sa ma ye my Ghana esai now we are branche now to one more fix yourself no so any more imu kese ba akono no so obeye wadwene yie sa branche to say mranche amosu sa ben mu share na asefo ebetenta no say nyamini ho o nyamini ho. Wow. Psalm 14 verse 1. Wase ojegentwie chika ojegentwie no a sabe mpredo ya chisa obi a wagimi atata so abe 1000. Ojegentwie no waka wona komam nya de waka wona no mpo waka wona komam kekempo so onyamini ho no mo a wase wagimi bebre. And no bi no mo kansa na ba omo nya dwuma bi ye e social media so discouraging people from attending churches and all that. Momienka Bible mu no kra wo mu no mfankyere nipa ni ye na no kra na di mfankyere nipa se we de eye nada we de eye nada de onye Bible no Nyankopon no Yesu no e ka no ho asam na obi discredit no orofo a wo me enti siase am fix ya wo mu kese ba akono no oman a wo ti ho no mo a mu nipa adwen kyerɛ wo mo se ewiase na wo ha na ba e wo be ewiase wateda say if be cause and effect and effect. Brofokasiemu, who yes, I no their argument, if I no teleological argument. Teleological argument. Design biara wo wiase biara no, of course, it was a designer.
creation biara eja say nya creator enti ye ka dia kira adasama say osoro ni asase ye ohoyi obi na ye na oni kunu oye oni no onyankopon no aye ka no ho asam no oda papa a wutiame ye fra bibi the ontological argument and so ontological argument no say ye be prove the existence of God through the idea of God in man. Unipa biara oti asase so biara odwene kwachiri kokokokokoko adnadwen ye ne say tumi bi wo ho a eburu tumi enyina so unipa biara every man is incurably religious. Enti asam na asre adisa Abraham Bemushe esore ya nyankopon ho common sense family na Abraham Bemushe aten a religion se munimu a religion and we indoctrinate wo kan sem bi gu asomo enti onipa dwane free religion ho a enye yeda odofopa a wutieme osoro ni asase obi na boy the solar system no ayeka ho asam e wo schools ahoro mu no the Christianity can say onyankopon e na ye solar system no nye nipa e na ye sa o se nipa na ye nipa na fa no san sa de bi wo ho no ma na no aba enye scientific conclusion enye scientific premise say something cannot come out of nothing adia na ho no if you dey mu na ba o se mfiri hwi mu na ba asem what be that na fe ya ka cho se nipa no a ti a wote wona no wa wodwene kwachiri a hwa de otimi se tumi bi wo wiase sa idea no a wadua e wo nipa biara akoma mu no e twa sa e ka kire wo nipa no se onyame bi wo ho na o manye mrante ne maba wa eyo wona bi se onyame bia eni ho o mo ese nyame ni ho no e nti obeta social media so a na apetashi e twa no ho ahia immoral lifestyle subambone biara unya yi yankopon firi wabrabo mu subambone bia aka biara no wo embrace etie ntumi mfixi ye nation obreko a yadwe kire ye say unyankopon bia eni ho ti samu sankrofo a mo sori enei wo Ghana a mo de mo tan ekọ krisosom so eno mo ntia sese mo ye factor because no krisosom no be kire nipa a convince nipa mo aye de ye ana mo confuse masses se krisosom nye krisosom nya no so atumi be na mo wo a mo de kire bibie woni hwe a wo de kire wadwen na wo kire keke o be ka so mami ntia wo say common sense. How common is common sense to the common man? And who told you your common sense is necessarily my common sense? Enti a confused state mu na emrante na maba bebre aba begina na am say yenye enema yie entia medafo a wotia me wo da wani abahwa Africa amanyoni ani Africa enkrofo atete asori ade asori adani companies ejiri sika twitwiri die a yentumi nka eno ne yenka ho asam enya no kura krisosom no kura krisosom bia nka nkire enipa se obi atumi sori kote asori na asori na ye na dwapade bosome so a na wagigi sika firi obi a yemfa mra headquarters na asefo no eni ba abro ba bia sa ne mma no na ehwese yete ase ne yekasetia ne yete ase se enya krisosom na ye wrong awo kwan bia so African politician any so-called adifo ni asofo a mo aba sika ni bre bone mo fa kwa mboni biara so deji enipa sika no enti asese no kura krisosom no 1 Timothy chapter 6 verse 10 no o say na boni nyina ehini eni sika pe bone a ebinimu adi akire na odi yaw bebre awo wo mo ho. What is wrong with this Bible passage? The Bible catch there say o pese wudi nkunim wo wiase yi sika ni bre bone efiri wabrabom eno aye nisuo no enna ese ye man eno na ese ye ne asase. Yes, 1 Timothy 6:10 se boni nyina ehini eni sika pe bone na adu wani to fam di na wo hwa wo Ghana ha say ye politicians no enye sika pe bone enti na omo ye de omo yi nipa aye de omo sisi ba bi san ko omo nya niema a eye no ede na omo ye enye wi enye niema oma no asika ene wo wi a enye sika ne ewia e de kototo kasa kakraka a sika no aye de kotoye no ye kase emu hu akonta ye ntumi emu o enye fie akakraka ne de sisie me kase tia obi a oteka emu ana debi ekwamboni a ofa so a odi nya aka no ho asem ne ye ka awi kronobo aye politicians ye asua asofo atima mu asua
abo nipa koro no entuso dudu ediaba ndiaba ne ade usua wenum nyina wo bible kwan so a omo boa eyazan nkontompo medafo a wotie me na se yanhwa enema yi a to omana ya team no yenye factories anke nipa bebrebe nya kwa akwa ya adwuma wo mu no yenya bi yenya factory dan ko ebebu ne de aye charismatic asore dan na nipa ba akwa kwagina se me koda Nyankopɔn ka kire me se de ben me ya apostle general me ye de ben na nipa dasani a onyame abɔ no agye atum na ye som nipa te se de ye som Nyankopɔn ye wi a wo se Kristo som aye den Kristo som ye hwe the Bible is there. True Christianity is around. And you choose to say about practice pseudo Christianity. And no the problem abrayen. Odafo would tell me. Sir, your casa or mano and you may be enquire to say shiny here. And okra a buying and fixing a home. On fix your mino. Galam say, and sure nipa da sani annum. Nessika nibre boninti. Said they buy your billions at your go account to mu. No akasa akokro kosam so ade akire nipa African kwa na yet say the politician a more human actually the rest of the people. African kwa na tesa to okopatumi no say de be ya obe flex ade akire say otumi actually obi a wasase so okasa obi nka bi sabi asem o ka no say sabi nyansa anim mpa na ban na wo 20 years wo nim nyansa say ne yede ti o man animu da ban na Ghana be sore da ben na Ghana be utilize adwapadia Onyankopɔn de amane benya leaders a omo ye papa a omo sakra omo adwen omo nye sika ni brefo omo nye emimfo na ode resources Onyankopɔn de ama oman Ghana no wode be ye adwuma ama nipa ho ato no Ghana ne kase eya he awo sore the NDC ni MPP some di dwaye ho until such a time I be forget about NDC MPP ni enya patriotic citizens abedi oman animu no ye be koso awalo in poverty. Medafo would me hospitals a mine aye year the hospitals idi adanse mo amotia brochire atoda bia me yare na ame brochire me yare na me call hospital kwa me kan na madam for us me say abrofo no hospital wo call pa na okon kra do yare e ka won kwanka da bia na yare na call hospital kotra ye regional hospitals wo secondary takrade efian kwanta hospital word numpo no oyani no eda no sieve mpo a yede ese yede ka yede ehya window ho no ebi hya ho ti anadwo no no oyare oda ho da wa na ntontoma sa fa window no mu no abeka no we yasemini na politician dwa nanum o dwa nanum sa na me ye hospital ha na me ye hospital ha na reality no dono on them so omo ankasa nso yare de a ene epu a na waso no kwabrochi no wakosa no ho yare ne yati ase a ye dada ye ho sa ne ye ho se ye ne MPP person o chase on ne ye papa na NDC abeka se da bi omo anye ne ye om na yato o chana ne yato ma NDC na NDC aben who the same thing and go for no play tricks on us. They are amassing wealth keke omo esake omano blood necessary yenya oman mapa enipa kuo a edo oman patriotic citizens nipa ebetumi awudi ama wo man wado wo man sa de be ya mrante ne maba obenya adwuma ye ene emamu bego kakra ade ama wo man o man ye tu gold ewo mu nyame adom sese ye tu oil nyina wo Ghana still na monam na mo sesre sikasa na yesresre politics NDC MPP ama ye mu binomo ya ne ye kom no ene ye hunu se yankasa enye yenso ne mekasa ase na o yesafo na ye kom na do safo be famiko police station se me ye osofo na maka politics ho asam se no nso so etia ga na mra be famiko police station se nsuo etai aponchani a woje wo memetie ya mekasa Onyankopɔn nim se sabe mpradu asa ehia me buruburo enti asema meka menka ma me ho na nipa bradodo koye nkura ase ne ade kohwe school no ese akola no enkokura na akola no da form akola akoko da form na otro ade ene ba bone na Ghana ni abrante anase Ghana ni eyeye asade we say with all the education aye politicians is wo mo nya che so wo na akọ school na sefo nyina no ene man keten bi di adanse ese ampa iwiase sabe mpraduasa adwene nko ene nyansa nko my eye timu ya kase yam fix the nation am say edeba ndeba na obi nko fix no ho ene ade me say yam fix e ho me no ya adwen
ana madi kan deal with it no ba ne ba be ho ya ban dia MPP aban ana wo so fight galamsey opani Canada Japan wo MPP ni mapa waka ade a kire wa dan nipa no bi adi ye MPP mpanimfo a wo nyina ye galamsey no bi charity begins at home na samu ye kom na samu anya sa ade no a na obi ka just fix the nation also want to say baba wa when he say bibie ni ho metwa say ye fix it e ba de na ba na sa say musika ne bre bone ni campaign e bre so sika ye soa e de ma wo a wudi ye enti no wo ba be ka kire Ghana for say bibie ni ho twa say fix it atiye e ma refie ne nipa bre e wo ma ni mudodo some of us say ye nyamedwuma no say wo hwe abisade ahodo nkrofo de tu anim enkwala nketu ahoyin heart aye wo mo na ye ge $9,000 ma mi ko fasika wa he ye healthcare system ye better na overhaul na na atumi ayeye wo de aban se sika biara e wo ma ni mu bia na politician ene ebusuafo na danfofo e dia and yes say eniema basa fix the nation fix the country I was say adding to obi akwa omanya ye timu a journalist nyina ye sika ni brefo azani kontompa yo mo mase twom wo hwe nanim wo hwe journalist amo ya journalist akese oga wo hwe nanim a you just read hypocrisy on their faces omo boa wo mo de omo ko bo NDC and say MPP and wo di pe bibi oh enim guase Al Jazeera BBC, CNN, Canal France 24. Journalists ni abre ye adwuma tenten ti aboa e de develop o country no. Oba Ghana ha ye journalist de enye sa na te. Sika ni bre ni azani nkontompo ba bi e twase lay emphasis e wo radio so TV so ye lay emphasis da. All the time no journalists in bed with governments in power. Kwa jisika wa hano kwa jisika wa ha na azani nkontompo ya ni ewure free satemu wo ho Nyankopon bebu ni nkrofo atan journalist ya mo Ghana Nyankopon bebu ni nkrofo atan no omo adwen ya omo sedabre sabi omnim nyansa che obi a ya na mo hokra mesre ya na mo adwen se munim nyansa che obi a wasase so wow omanya ni media no aye compromised sa man no ebeye den na atumpon oman a lawyer ewo mu nyina edwane akwakoye politicians yantra sesi ebedi ohiani asem ankasa de amano na om sika ni bre no a ene enamu a sa oman no yam fixe ne ebe ne den oman a yatimu a bloggers and vloggers adwuma wo mo ye asam na rehokra ene say big man bi ana a big woman bi waya dia enye no okotua sika e dia ma blogger ana vlogger na sa blogger ne vlogger no aba betina social media so no waye damage control e dia ma sa nipa no asem a woni mo hwe no agye ama no ho no aka wa kwa ni ama ni sika ye de we chechire oman ye de we e chechire oman enkontompo edi hene e wo oman Ghana mu yanka no kra TV presenters radio presenters enka no kra bloggers and vloggers enka no kra asofo enka no kra asofo enka no kra yehu yenka Orthodox churches emu asofo yi e de enka mo ko school konanim Church of Christ there be cancer asem no so we ko tan school there ma 6 months was ma wi na me osofo we be wi aso what is asem we bi da sukua sabi nipa kwa military ame no de cancer asem we say me to asem ye osempakani no yesi ebi ni na ansa na obi asore wo se hon kronkron kasa kire me na yaje adi yenka no kra enti peace council en nasefo enyinai eyasofo kra ana edida ano enso so yenka no kra Christian Council, Catholic Bishops Conference, Charismatic Council, Pentecostal Council, the Abendebe Council. Enyina wo ho na so enam se yama partisan politics ya dieti na nipa hodo ene nyame hodo entie mu ntino yama no senkia na esenke ya ni tuasa de no sei o de ne party wo mu ene wa ba mu ntino wase bibia nsie hodofo a wutia me adan ene ye saa e wo yama mu security e wo Ghana wo da woni hwade ni din ayete se security no a break down
and then nipa kunkum aye so cheap our Ghana. Udi agrope obibekun. Udi di party asem wachi na asem ameke and fan serious. No fa me metia me bo me bra. Yana ebinu kra ho osere. Me bo me bra no was the NDC for. Me kwaji NDC 1 series 2 series. Sa me de yedan. Me to ma bo me bra wie o. Ma bo me bra. De me wo no mani so. Me nyo hia ni buruburo. Ana minya sofo nso am obi mi se obi ma mpa ya ma me kwaji ni sika. Obi antumi akwisu nso ma baji ni sika. E o ba bia. Enti sa mo MPP sam ne NDC sam no ya ma mo mfa ma me makwam me no kanya me sam we betumi asakra nipa ama ye man ya ye ni yie esa me konkrofo ama su ko hunu se sa oman wo ye ni yie a ebe ye yie mo mo tia brochen you know all of this identity ana ya na ye sa ya de party akata ye ni sika ni bre pon ya kata ye ni na ye sa ne ma sa security mo tia brochen wo de transwa na deep political party ya chi sa na aba pure Ghana insecurity all over the place actually kwa dia betomu akwala di mfie we say a committee suicide say no crow it borders on security of the nation mum yan kasa ne mani nyina journalist sa muti mu di no kra mo nkrofo ye ku omo amaso ale ye so ye koku no akwesi sai mo politicians am pasa mu di no kra ye bi dan kwa adu ye ku no akwesi sai enti wo ordinary person nam system no mu no de and na arm robbers here to atese so wo tie me na so your arm robber I'm appealing to you say emfa boni enfia bonika it says to the bia na enkrofo me arm robbery no o me ya nipa to say ya ne o na frustrations and the man krofo kwa yesa na na o mo ye no me tufo na me kan che o say e ma frustration biara e ma so kopem say ukowia obi ade koku no kowia obi ade ko repu no ene ade no munyimfiri mu onyankopon ene buatan omo so omo na ye politicians omo na akọ school ni ade no a omo agi amamu aboso na de omo ye so omo nya ni yie no onyankopon be bu omo atan enkofa atam obi anhye wonsam vengeance belongs to the Lord enti sa am robbery ni sa ne basa no bebre no ya na e frustration na enkrofo ede yes ade no ba me tufo se e masa frustration no e ma wo nkoye adebone emfantia obi a e wo wiase medafo a wotie me na omen ye be wie yie da ben and ye be reconstruct ye man security she justice system when enim say Ghana mra ohiani ededi no eni sikani na we aban na ka to as fix the country abe ka me say obi fix na sa justice system no aye sa no why na aye no sa why na betumi aboa ama ya fixe ohiani ba enko wia ade baako ni ajeli no so many years na asikafo no politicians no wo mo edi boni ankasa no na omo na moscat free and nkrofo ma teenagers and 20s and die various prisons ara ho sempa na no mete ya say asori bi wo Ghana o si oye bibi di ama aban ade a oye ma aban so okosi prisons di ama aban ho na hu ni say Africa there is everything wrong with us. Is that the thing a church can do to help a government? Prison ayemfa enkrofo a wo mudi boni ankasa no nkoto ho wo ba ko wi akokọ baako ko wi na memese ya na dabida ni akokọ baako nipa ko wi na na 5 years Enzema Western region kube 5 ni na 10 years obi kwachi a confirm baako e wo north ni na 5 years yes say yemrante na brabo saa yes say o ma brabo saa na o mu edi bone no enam na o mte V8 mu na o twa no nya o V8 na o ti mu no enam so waye bone na mom kwan na o fa so a odi nya saa V8 no enye o man sika ena wi aye ena ade yes saa. If the answer is no, then I apologize. But if the answer is yes, there ena mom yem fix ye ho na omano enya no ntuma papa na omfra na oman Ghana awreho onyame ama ye bibiara ye gina so a ye di bu oman na be ye Ghana ehia patriotic citizens enkrofo a omo wo oman no at heart and obetumi aboa ama oman atumi agya ne nan so ma oman resources no yetumi ayusu
na ya de aboa enipa e wo man ni mu na Ghana nipa no ayɛ yahe ena nipa bonesam ene kronosam ene sikani bresam ene akokoti semunti ya makwa politicians ene asofo binumo akonaivo ene omo hijack oman no ene omo say ade no asofo in quotes ukọ bible omo nya asofo bia hute no kra kristosom no ejane baabi tinna sa utie mi a me catch all say oman Ghana twase fixe ampara menu mienu yansakra ya dwemfini mabone ayeye ho na aban enwane mfini responsibility ho ebra obi ka chan say ezo mo fix the country. They should fix the country. And say ayeka say no MPP aban and was so MPP abaye you should fix the country. It is true. I support those young men no mo kan say ansem no ajesa atem didie so obi didie penifo atam de a me no enya adwen na mo asam no de enokratro do say omani mu aye den ene ma ekoso no emwa ema nipa enya empuntuo awrade enhu ye mobo why wo fa me brother Dan Owusu Asiama obetumi a WhatsApp me na me WhatsApp line no eye +1 209 247 2358 +1 that is US code 209 247 2358 unyankopon inshallah ye my Ghana hu donti yes ye na ubesa share me bio e baby for bye bye Yo